12 dreams for the Red Queen under crown of stone. 8 voracious beasts born from 8 restless nights. 4 nails piercing the flesh of the sinner. 1 prayer for the summoned, called by this song. 'Tis perhaps the countdown to oblivion for the once proud city of London. 'Tis perchance her inhabitants' last dance alone to face death and pestilence. Confronted by the eerie and unknown, mortals became desperate for answers. A flock's flight makes for an omen, the falling of a star a dire presage. Turning to priests for interpretation when there was no reason to be found. When religion failed, men turned to science. I saw them build such vain cities, crafting machines made for endless war. New questions flourished as old answers withered. What is darkness but lurking sun? What is wall but enslaved stone? What is glass but tortured sand? What is song but a call to arms? What is hate but jilted love? What is life but death pending? Death. Since the apple was plucked from the sacred tree, mortality was believed to be God's punishment, a righteous snare to keep mankind from ascending to the stars. They were all so wrong. Death is not a wicked thing, nor some holy retribution. A true punishment would be to never know its sweet kiss. Awaken from the harshness and be born once more. Персонажи как видно нормально, блин, что-то мыльно все.
Так, а как карту вертеть? Приблизить к ее... Неудобно ее прокручивать. Хотя можно и вот так, да. Понятно. Легендарные вампиры. Дальше нельзя продвинуться, да? Mary! Oh, no! Mary! Hold on! Please, hold on! Oh, God. Oh, no. Mary. Mary. No. No. It's a nightmare. No! Please, a moment, let me explain! These patrols are after me. Да, бег стрёмный. No! No! Don't shoot! This is a nightmare. I need to get out of here. This can't be happening. Over there! No! Please, stop! I mean you no harm. Put an end to it! What's going on? Oh, Mary. What have I done? What's all this about? Has it fled? Shit, where'd it go? Where'd it go?
Where'd it go? Has it fled? Tricky Now, bastards. I can defend myself. It's a leech trick! Has it fled? Clever fucking beasts! Tricky bastards! Where'd it go? Come back, you! Has it fled? Kill the thing! Don't let it out of your Who are you? Stay back! Kill the thing! Sorry, but you left me no choice. Kill the thing! Don't let it out of your sight! Саутуарк. Так, а что еще какие районы есть? Чё? Who are you? Stupid beast! Sorry.
Что, я тут не пройду, что ли? Stupid beast! No, please, stop! Who are you? What do you want? Привет, Ойя. I mean you no harm. I need help. Die, you fucking leech! Please, listen to me. I can't make any sense of this. Shut up, beast! Who are you? What is this all about? What in God's name? I'll do the rest of the job. Just leave me. The sun. It feels like it's burning me to the bone. Кстати, Ойо, ты же, у тебя канал на ютубе по тесту железа. Можешь это переделать тест Assassin's Creed Valhalla, там, кажется, с последним патчем производительность выросла. У меня средний FPS в бенчмарке 95. Вот. Но, правда, минимальный там пляшет от 2 до 40, очень низкий. Но мне кажется, это глюк, потому что у многих точно так же. Даже на 10900K процессоре, который, походу, вышел позже, чем сама игра. Жалко, она без озвучки. Ну, там какую-то озвучку делают на Vampyr, но она любительская будет, может, еще даже не скоро. Вообще, я к любительским озвучкам отношусь нейтрально. Ну, как бы, и профессиональные это часто косячат, или перевод неточный, а любительские это, ну, там все бюджетно, актеры могут не соответствовать, качество звука может хромать, потому что студия слабенькая. Но вообще, если, ну, бывает, что делают нормально, и тогда хорошо. В принципе, я привык, я очень люблю серию Grand Theft Auto, GTA-шки, и там вообще ни в одной части не было озвучки, поэтому как-то привык читать субтитры. Ну, есть неудобности, но терпимо. Я переделал, у меня тоже больше стало, чем раньше, но я не записывал даже на старой версии игры. Но с новыми дровами. Слушай, а сколько у тебя минимальный FPS по бенчу? Просто там процессор выдает от 3 до 40 FPS минимальный. Это какая-то хрень, мне кажется, да? Ну вот у меня все на ультрах. 95 FPS средний. Я так думаю, что ниже 60 опускаться не должен. В самой игре, ну и в бенчмарке как бы. Ну, мне кажется, это глюк конкретный там. Бенчмарки есть глюковатые. Так, туда уже не пройти, да? Ну вот, решил Vampyr пройти. Хорошая игра.
Судя по обзорам, по оценкам в Стиме. Ну и непродолжительные относительно, потому что меня гринделки запарили. Assassin's Creed, Neo. Хорошие игры, но гриндельные слишком. Хочется чего-нибудь такого непродолжительного. Бенч в них говно, да. Слушай, ой, ну ты как думаешь, 99.00 и 28 сейчас должно Вальгалла на ультрах в 60 плюс FPS летать, да? Ну, я FPS определяю по минимальному. Меня средний мало интересует. Мне главное, чтобы меньше 60 просадок не было. Чтобы все плавненько было. Хотя 60 это не идеал, но это минимально комфортный уровень. Так, а тут же... Ага, вон. I need to find shelter. Так, укрытие я видел, но я хочу пока обследовать. Ну, короче, я удивлен, что по бенчу, среднему FPS, Вальгалла теперь выдает больше FPS, чем Одиссея. В Одиссее было 87. В Вальгалле 95 в среднем. Так, могу и сюда, да? А, это закрытый замок. Я понял. It's locked. Ну, оптимизация, но от железа тоже зависит. Если комп слабоват, то просадки меньше 60 будут. It's locked, all right. А что он сказал? Сейчас, секунду. Блин, тут анимация бега стрёмная. I cannot enter. А, с этой стороны это срез, короче, как Dark Souls. Да 99 до 0 сейчас вообще low-end, слабый проц. Ниже слабого, я бы даже сказал. 13-е поколение Intel, конечно. Да там 13400 просто в щи вынесет. Старый i9 по FPS. Is anybody there? What is this place? The place seems abandoned. I should be safe enough here. Так, забетонировался, да? Ты его не охладишь нормально? 13400? Или 13600K? Да нет, я тесты видел. Воздушка в играх тянет. Даже в стресс-тестах 12700K там, ну кто тянул, там и другие топовые охлады типа Assassin's 3. Mary! Mary! Mary, I'm sorry. Whoever did this to us, I will find them. Да, 97 градусов там. Но это в стресс-тестах. В играх намного меньше. Как бы. Но все равно, как бы, да, воздушка сейчас
Не ахти. Я не знаю, что они остановились. Вот, но кто NHD 16 что-то не выходит. Что-то они заглохли там. Так, это что у нас? Шиллинги. Бабки шель. Английские. Огонь и солнце. Стражи Привина. Ну, у меня, кстати, в играх до 75 греется просто. Ну, это плохо, но что поделать. Ну, пока еще не критично. Термопасту надо менять, там и это. Пока лень. Надо челика звать, там бабки платить. Тоже такое. Термопасту покупать. Да и вообще комп уже старый. Апгрейд бы не мешало. Но опять же вопрос денег, которых нет. Так, открыть эту дверь или пойти туда? Вот в чем вопрос. Так, оружие для правой руки. Чё? Да, 1.7.0 последняя. Комплект Edition. Хотя ты знаешь, как последняя? Может еще что-то выйти, потому что вот я когда Одиссею проходил, там был патч, ну, казалось бы, последний 1.5.3, а потом вышел 1.5.4, 1.5.5, 1.5.6, там еще кроссовер с Вальгалой замутили, там отдельный остров новый, дополнительный. Там геймплея сюжета было часов на 5. Вот. Прикольно. Блин, ладно, не хочу идти на второй этаж, пока первый не исследую. I can almost feel the sun's rays like a physical weight pressing against the wood. I had better remain here until nightfall. А, это выход, короче, понял. Только ночью можно выходить будет. Именно по оптимизованной FPS. Last. Ну, на данный момент Last. Ну да. Так. Блин, неудобно тут на F. Всегда на E привычно взаимодействовать. Ну ладно. Ничего б себе. Что за гоблин? This one's dressed up fancy. Let's run through his pockets. Picking the dead's pockets? Are you serious? I've still a rent to pay. He's got no more responsibilities. What's this? Go watch. Beautiful it is. We fancy it and share the takings. I suppose we are undertakers. Now, give him an Eve. That's impossible.
dreams for the Red Queen that sleeps under crown of stone, that she might linger longer, her eyes as white as gold. Who goes there? A prayer summoned by warrior song. A child born from darkness must take scent of his power. Who's there? Are you referring to me? No! No! I still have so much to accomplish. I still have so much left that needs doing. Ой, ну это же ты там шаманил с энергопотреблением что-то в биосе, да? А на дефолтных настройках у тебя тоже 45-50? Что-то мне кажется нереально. Наверное, выше намного было бы, да? Тоже в районе 65-75. Не, ну конечно термопаста еще влияет, потому что у меня-то уже давно не менялось. Хотя она может жить и 4-5 лет. Ну так, сносно. С одной термопастой. Ну, в смысле, чтобы критически не были температуры, там типа 95-97 в играх. 75 это терпимо на троечку. О, пистон. Johnny, this one's lost. We need to leave. And now! No! There's time. I can save him. That's the enemy coming! The orders are to evacuate the hospital! Done. He'll live. And now what? We fight. Killing is a hell of a lot easier than healing. No, it never got easy. Так. Двуручное оружие. Так. Выбрать как-то можно? Старый мачете. Так, стоп, Q, E, Ч. А. Угу, он типа взял его уже. Патронов, правда, 0. 45, и нафига он нужен? Еще патроны на него. Ну да, это такое. На любителя, так скажем. Так, оружие, детали, образцы, ингредиенты. Боеприпасы, патроны. Хлам. Спрашивал, я говорил, у тебя же это 45-50, это ты шаманил в биосе энергопотребление там, а на дефолтном сколько было бы? 75-65, наверное, да? Ну, намного больше.
Градусов на 20, на 10 хотя бы. Так, окровавленный дневник. Не так сильно больше. А как понять 1.28? Там же он автоматически ставит. На дефолтных настройках имею в виду. Понятно. По дефолту он же всегда на всех ядрах работает на 4,7. 4,9 это только на нескольких ядрах. Но я у себя минимально фиксировал 4,7 в MSI Afterburner. То есть ниже не сбрасывает. Все в дефолте. Так, а что я сделал, я не понял. Нифига себе. Я имею в виду, это уже разгоном считает? Нет, это турбобуст дефолтный. Ну да, он как интеловский разгон из коробки, так скажем. Ну да. В стресс-тестах может скидывать.
Так, это значит спать, да? This makes no sense. None of it. No sense at all. It's a nightmare. That's it. So be it. Rational thinking only. Кстати, тут могла быть концовочка секретная, как в Far Cry, если не нажимать долгое время, допустим. Ну, как вариант. Фаст прохождения игры. This is absolute madness. I've lost touch with the real. Madness it is, as mad as the moon, who takes blood in sunlight into a glowing reflection. Чтобы продолжить, нажмите. Так, стоп, убежищах. Вампирские навыки. Аутофагия. Так. Тут все недоступно. Блин, пассивные навыки хочу. А что они недоступны? Почему? Уровень 3 необходимо. Тут всего 3 уровня, что ли? Или 5? Три сыворотки. Да, да. Ой, сейчас много игры весит. Так, стойкость, 15 выносливости. Но все это требует... Тактические, оборонительные.
Ну, это хилочка. Она полезна. Берем. Ну и все равно надо брать ее. Вот опыт. У меня 1735. Тут 600. А, уровень 6 необходимо. Ничего себе. 8, 24. А, это разная ветка аутофагии. Чего не понял? Тратите больше крови. Короче, так, ладно, до этого еще далеко, там разберусь, что лучше. Так, 200, стоимость 10, стоп, стоимость 15, стоимость, 25, стоимость 25, стоимость 15, восстановление 3, восстановление 1,5. Увеличивает скорость восстановления здоровья. Увеличить скорость восстановления здоровья. Так, увеличивать скорость восстановления здоровья. Не понял. Тут увеличение скорости восстановления здоровья. И тут увеличить скорость восстановления здоровья. Только тут восстановление 1,5, тут 3. Какая-то хрень. Опять в переводе, наверное, накосячили. Ладно, это надо смотреть, разбирать. Так. Стоимость, 210, 3. Тут еще уровень 6 нужен. Ладно. Так, наступательный навык. Блин, игра прям вынуждает. Когти сраные. Короткая, тут короткая, средняя, дальняя. Тоже короткая, средняя, дальняя. Тут еще и по области 2 метра.
Тут урон больше. Поглощение крови, либо же урон. 720, да? Так, давайте посмотрим кровавое копье. Что это такое? Не любящих ближний бой. Так, стоимость 25, да? А тут стоимость 25. Дистанция короткая. Всем живым существам перед вами. Ну, вот это прикольное. И ближний бой. Так, а тут стоимость 20, да? Почему это 25, это уже 20? Странно. Ну, это дальний бой. 650, 600.
Короче, ну я же играю за милишника в основном, поэтому мой выбор когти, скорее всего. Хотя, как бы, скорее всего, буду, ну, просто мечом. А способности это редкое распределение. Ну ладно. 1000, у меня 1135. Да, берем. Все. Отдохнуть, чтобы сохранить изменения. Voice in my head. If I'm not mad, then... must belong to the one who made me what I am. I must find him to understand what I have become. Так, а я типа уже отдохнул, да? Окей. Так, я что-то не понял, а где у меня... У меня же еще DLC было. Что-то нет вещичек. Так. Еще 5 минут, ребят. Продолжим.
Так. Так, Албанди, если ты смотришь... Албонди, наверное. Что-то я не нахожу вещички из DLC. Или это не то место? Типа это не хаб еще, да? Оба. Это кто? Так, добраться до серверного моста. Это там, где я был, что ли? А, вечная жажда. Понял. Так, метка есть. Сейф больницы для умалишенных у него в кабинете. А, ну вот куда мне сейчас надо, да? Вот сюда, наверное, да? Ну, короче, это должен быть хаб перевалочный. Там, где можно пополнить запасы, прокачать скиллы. Я думал просто, что это хата уже хаб. Видать, нет. Ну ладно. Блин, а чё он не бегает-то? Тут что, завалено, что ли? Так, я что-то взял или нет? Или мне показалось? А, это... Ох ты, по стеклам шумит. Прикольно. Лучше бы анимацию бега нормальную сделали. Бег вообще. Here's the leech. Here! My head's spinning. Блин, субтитры слишком быстрые. Последние два слова не прочитал. It's locked. It's locked, all right. Кол или скальпель? Что это такое? Старый кол. А блока-то тут нету, только откаты. Так, ну-ка прочитаем. Так, стоп. Это
Документы какие-то. Так, слабости вампиров. Так, тут для левой руки. Скорость атаки 10, тут выше. 30 выносливости, ё-моё. Ну, тут тоже оглушает. Но проблема пистолетов, что к ним патроны нужны. Так. Так, активно 1-2. Угу, крови 0, блин. Вот это плохо. Игрофильмы? Ну, Ведьмак можно назвать игрофильмом. Там катсцен и прочего, возможно, не меньше, чем геймплея. Не знаю, про эти игры впервые слышу. The Dark Pictures антология. Вроде видел ее в Стиме, там что-то около 10 тысяч отзывов. Ну, видать, нормальная игра. Не играл в них. Так. Так, а как мне менять оружие? Так. Очень много расходует. Так, Т, да? Видать, это просто рисунок. Типа. Ладно. I'm still in Southwark. I must reach the West End. Go back home. Оглушенного врага можно укусить. Die, vermin! Strength I never knew I had.
О, можно перекатами бочки уничтожать. Так, и вернуться тоже можно, да? Отлично. It's locked. Дверка закрыта, что-то мне это напоминает, блин. Игры, где по 100 раз на одно и то же место надо будет возвращаться. И что-то открываться будет. Плюс новые способности, возможно. Ну да ладно. Ой-ой-ой. Чуть не улетел. Кювет. Я еще тут не все собрал. Так, вот я нахожусь где, да? В принципе, пока все линейно. Пока что не дают выбора. Развилок каких-то. Every fiber of my being is afire. I feel like a child learning the limits of my body. Так, у меня же... Сколько у меня, блядь, здоровье полностью восстановилось. Так тут, походу... Скорее всего, только с сильными противниками способности так будут необходимы. Так, здоровье 342. Регенится скотина. Часть обычной рукоятки. Рукояти. Так, воду нельзя нырнуть, да? Так. Можно ведьмачье чутье, ассасинское взор включать. Ну, короче, вампирское то же самое. Так, это какие-то вещички. Боевка напоминает Dark Souls'скую, такую местами. Это неплохо, даже хорошо. Блоков нету, есть только вороты, мои нелюбимые. Интересно, дальше доспехи. Ну, брони, скорее всего, не будет. И щита тоже.
Стрим чекну. Вроде идет. My poor sister. If only I had controlled my need for blood. Так, стоп, какая-то новая отметка появилась, какой-то кузнец. Саутуарк. Убежище. Безопасное место, где можно спать и создавать предметы. Блядь, как эти появляются? Я не понимаю. Я же их не ставлю, они как-то сами. Или там что-то там такое. Игра так-то хорошая, с интересным сюжетом, но с однообразным геймплеем. Но я нормально отношусь к средним играм. Тем более тут вроде выше среднего даже игра, возможно. Смотрел обзоры, смотрел отзывы в Steam. Всегда смотрю перед прохождением. В общем, хорошая игра должна быть. Ну, как минимум на твердую четверку. Mary, someone will pay for what happened to you. For what happened to us. Я, кстати, в свое время прошел Vampyr Masquerade Redemption. Мне очень понравилось. Крутая игра была для своего времени. А вот Bloodlines не стал проходить, а она, оказывается, намного круче. По отзывам, по оценкам, по обзорам. Не знаю, мне что-то уже лень было. Вот. Потом недавно вышла какая-то Vampyr Masquerade Bloodline... Не Bloodlines, а это... Swan Song. Вот. Что там еще, не знаю. Ну, вроде там детективный шутан такой. Тоже not bad. Что еще про вампиров? Castlevania, конечно же. Castlevania, The Lords of Shadow, первая и вторая часть. Шикарные игры про Дракулу. Первую часть, возможно, даже перепройду как-нибудь, потому что я ее без DLC прошел. А сейчас хочу... Ну, не сейчас, а как-нибудь, может быть, там финальные 2 DLC, постфинальные. Босс-файт хорошие там. Так. О, оказывается, вот подсвечивает, да? Это крыса, понял. I have this thirst for blood. Шиллинги. I cannot enter. Если что, я рядом. Санитар из дурки. Так. Это тоже закрыто. It's locked. Так. Вон оно что. Перелетать можно. The dizziness from the jump.
I can now control it. Блин, ну фигово то, что вещи не подсвечиваются ни в таком режиме, ни в таком. То есть можно пропустить как бы что-то, даже пробежав мимо. It's locked, all right. I cannot enter. Короче, я пока не вижу смысла в этом режиме, вот, вампирском. Ну, только кровь показывают от мышей, например. И все. Ну, Bloodlines хорошая игра, несомненно. Кстати, я ее запускал в начале нулевых, но так и не прошел, мне лень было. Но я запускал ее на пару часиков. Давно, очень. Обзоры смотрел, это 5-10. Хорошая игра, но, конечно, на 2К 23 год она такая себе. И по графону, и вообще... Вот ты сказал, вампир на любителя, да? Ну, Bloodlines в 23 году на 10 любителей. Там просто графон уже слабенький, и все слабенько. Ремейк уже нужен конкретный ей. What will London have to say to me? Шиллинги, бабулес. Кстати, а в Вампире нету гринда или есть? Я просто, короче, из обзоров и так понял, что если никого не убивать, а я не планирую, убивать людей, то есть будет сложно. Меньше опыта и, на хорошую концовку, все такое. А гриндить нельзя тут, например, там, охотников убивать или еще как-нибудь. Хоть по чуть-чуть экспы, чтоб хотя бы давало. It's locked. I've so many questions unanswered. Какая-то линия. Пятно красное. Вот он, индикатор, да? Ага. Но основное задание он маркирует. Интересно, будут ли маркировать и показывать на карте дополнительные задания? Или придется все это самому обчесывать? Но мне это будет крайне лень, скажем так. Хотя вроде бы локации не такие уж и огромные. До сюда вообще дошел, все кишкообразно было. Но посмотрим. Если без маркеров будет грустно. Крови не будет хватать, именно нужны персонажи. В смысле крови не будет хватать? Какие персонажи нужны? То есть придется хавать их или что? А всем жизнь оставить не вариант? Тут же есть хорошая, плохая концовка. Вроде бы. Another corpse. Have the very streets of London become a mausoleum? The man has been drained of all blood, but I can still smell the scent of it. I follow the scent's trail. Perhaps it will lead me to my assailant.
Fresh blood. The smell is so strong. Так, а чё он не... Странно. Он стал неактивным. Оружие не достает, не прыгает. Ну ладно. Хотел бочки разрушить. Походу не судьба, да? Так, туда я пока не пойду. Я сюда пойду. Можно, но перс будет слаб с вампирскими спелами. Ну, зато концовка будет хорошая, а с вампирскими спелами плохая, да? А это, такой момент. Гриндить тут нельзя, да, будет? Вот если персонажей не убивать, как-нибудь экспу другим образом можно будет получать? Там, охотников, например, на них охотиться или нет? Ну, в Ведьмаке, например, вот в первом, в третьем, там 90% экспы дают за квесты, но за истребление там хищников там, или прочих, там, особенно которые выше тебя уровня, тоже по чуть-чуть, но дают экспы. То есть долго, муторно, но можно на них прокачаться. Так, это сундучок. Алюминиевый осколок, масло. This is a slaughterhouse. It's locked. Блин, вот это вот все не отображается, да, сундуки и прочее. Что, их надо запоминать, что ли? Мне лень. Или, блин, навык какой-то нужен, чтобы открывать все это дело. Я хз. Возможно, в идеале потом придется по тем же локациям пробегать. Шиллинги, да? Ну, тут, походу, ничего не сделать, да? Something dire must have come about. It's locked, all right. Да все закрыто, блин. Так что, Албонди, нельзя будет гриндить, да? It's locked. Альтернативно как-нибудь. В этой игре. Так, туда мне, да? Блин.
Where has everyone gone? There is no one in sight. Ну, след вон. Так, сначала сюда исследуем все это дело, всю эту малину. И жена Руфуса Кингсбери. Винт, масло. Так, стоп, там дверь была, нет? Нет, это окно. Туда не перелететь, сейчас, по крайней мере, да? Ну вот пропустил что-то, шиллинг, пяточек. Местная баблишка. Нет, разрабы сами дали понять, что надо выпиливать персов, чтобы становиться сильнее. Понятно. Понятно. Ну, плохая концовка, это такой трэш. Я вот стелс не люблю. То есть я стелс юзаю только когда альтернативы вообще никакой. Вот. Вот есть такая игра чудесная, Dishonored. Вот я ее прошел по мясному, как обычно. А там, если стелсить, концовочка хорошая. Ну и по-другому события развиваются, поэтому... Но зато ее можно пройти так, по мясному. Если было бы нельзя, тогда бы я потел через силу, пытался бы стелсить. Но я не люблю стелс. Я не люблю лабиринты в играх, не люблю стелсить. Не нравится мне это. I cannot enter. Так, тут у нас что? Да ё-моё. Блин, я понял. Ну, короче, тут есть развилки. Так, может сначала сюда вообще идти не буду? Сейчас сначала там обследую. Блин. Вот тут вот что у нас? There's nobody here. Дом никого. Окей, хорошо. It's locked, all right.
Так. Что-то куда-то я выбежал, может быть. А куда я пришел? Короче, какой-то другой район я пришел. Может, мне туда не надо? Сейчас посмотрим. Все-таки это, наверное, потом можно будет сделать. Западные доки, состояние стабильное. Я сюда не пойду. Это уже другой район. Сюда можно будет потом пойти. Блин. Вот, блин. Ладно. Короче, тут разброс есть. Можно на F-ку, да? Можно, но подождет. Блин, я что-то запутался в этой локации. Черт ее дери. Ну да. Оп, сюда, да? Убежище. According to the blood patterns, that's where the victim was attacked. So that must be the killer's trail. This is despicable. Там, скорее всего, другой участок уже будет. Так, ладно. Я ж тут видел дверь открытую, алло. Вот. Это... Я не понял. А тут типа нету двери? Открытой, да?
Так, это убежище, хорошо. Что-то оно немножко не соответствует, но да ладно. Ну, маркеру по местоположению. Часть обычной рукоятки, часть обычного спускового механизма. Доктор Лившиц, блядь. Тетрадь железа. Тартрат, точнее. Масло, винт, пружина. Так, если это убежище, мне нужны вещички из DLC. Что-то я их не вижу. И меня это не радует. Возможно, потом можно будет пополнить. Так. Опыта чуть-чуть навесили. Когти. Так, когти-шмопти. Уровень 4, уровень 5. Тут вообще 10 требуется. Так, организм. Вот тут в процентах, а тут так. Вот, спорный момент. Повышает урон от укусов в бою. Организм. Увеличивает запас здоровья. Учитывая, что я машником играю, мне танковитость нужна. Освещение светлее стало, что ли? Так, сейчас перечитаю сообщение. Так. А, сейф больницы для умалишенных у него в кабинете.
Так. Так. Не так быстро. Да. Сначала сюда забежим. Сейчас. Сначала в округе глянем, что тут. Там нет, там уже идет другая локация. Угу. Не, хпшечка прям нормально веселит, учитывая, что она регенится неплохо. Пассивные навыки надо вкачивать конкретно. Так, я что-то туплю. Это вообще где, что, зачем? It's locked. Куда я выбежал? Бля. Вообще куда-то выбежал далеко. Очень далеко. Так лучше не делать. Ну все, кишки закончились, настали лабиринты. That's strange. The trail is very erratic, as if the killer was drunk or hesitant. At last, a little life. Are they stupid or something? I've never even been to India. There's gotta be something can be done to get out of this bullshit mess. No? I hope I live long enough to see them wet boot boys get whisked. It's locked, all right. Damn it. I think drink no longer stirs me. My God, sir, you look like Jonah's whale just spat you out of hell. Can I get you a drink? No, thank you. I'm not thirsty. Well, grab a chair and get some rest. This is going to be another long night. Долгая ночь. Джон Мартин. Так, поможете с поисками. Не, ну это квестовый, понятно. Why is it going to be a long night? You must be new around here. Don't you know about the murders? Tell me more about these murders. Every morning for the last few weeks, bodies have been found. And those poor sods didn't die of flu. Do the police have any leads on a suspect? Even before the outbreak, coppers never came round here. We're on our own. People die in these parts all the time, and no one cares. Where am I? Where is this place? You're at my bar, sir, the Turquoise Turtle. The last ray of light in this dangerous part of town. Aren't you scared? Scared of what? All the bad shit happens out on the foggy streets. And I never go outside. So you're open all night? Yep.
Figured people might need a place to rest in these dark times. I'm looking for someone who might have passed through here recently. Wondered if you might help. It's been quiet tonight. The only other person I've seen went straight up to his room. Thought it was kind of rude, actually. You mean he's still here? Well, yeah. He paid for the entire week. How long has he been here? He rented the room a few days ago and didn't say when he'd leave. Who is this man? What does he look like? Well, like a gentleman, I guess. Well-dressed, quite polite. A professor or something fancy like that. Always writing, reading notes. I need to meet this man. I have questions. Just climb the stairs and knock on the first door. I heard him open his window, so I guess he's still awake. And, Yes? no funny business. You hear me? This is a respectable establishment. Damn it. I think drink no longer stirs me. Зря я заговорил с барменом, надо было сначала с теми двумя. You again. What can I do? Да. Thank you. Goodbye. Хотя не критично, я думаю. I hope I live long. There's gotta be something can be done to get out of this bullshit mess. Так, это Дайсон, а You это again. What can I Том. do for you? Это Thank бармен you. Том. Goodbye. I hope I live long enough. Good evening, sir. I wondered if I could ask for your help. Wow, you look like you need a drink. Yes. I apologize for my outfit. It's been a long night. Been there, seen that. Don't worry, things can only get worse. Has anybody entered the bar recently? Can't say. Sorry. I spent the night making love to that gorgeous bottle, see? This is important, sir. Are you sure no one has come in here in the last few hours? I don't know and I don't care. This is a free country. People still have the right to come and go, don't they? What's going on around here? It's like everybody is hiding. You must be new here. Have you not heard about the murders? Everybody fears the return of the sewer dog. Who is this sewer dog? It's the local bogeyman. Convenient answer for every crime that happened for decades. You murdered someone, blame the sewer dog, eh? You make it sound like it's a fairy tale. People will always believe in monsters. It's easier than accepting their own darkness. We can all be monsters. I'll leave you to your bottle then. Можно, And you'll still... можно разные ответы. Has this... Так что. What's going... А, нет, нельзя, не в этой игре. I'll leave... Просто в некоторых играх можно разные варианты ответов пробовать. Ну, тут нет такой возможности. Ну, разные диалоги, хотя обычно ни на что не влияет. Так, что у него? Да блин. Переутомление. А это ничем не болеет. Hello, sir. Are you all right?
Is there any way I can help you? I don't know. Maybe you could just talk to me. Maybe you prefer to speak with Tom then. He's more agreeable talking to strangers. What's going on around here? Where is everyone? Too many dead, sir. First the epidemic, now all these terrible murders. The murders? What can you say about them? Bodies found in the streets every morning. Drained of blood. It's just horrible. Some say the sewer dog is back. The sewer dog? What's that? No one knows. People have always disappeared around these parts. The ancients say it's the sewer dog coming out to feed. But now he's killing in the streets. What have you heard about the epidemic? There's a Spanish flu. Yeah. Killed so many last summer. Thought we'd seen the last of it. Dozens dying every week. Are the authorities doing anything? Nothing. There are so many quarantine zones in London now. It's gotten really hard to travel across town. What is this place? This is Tom's bar. A turquoise turtle. I'm the barmaid here, Sabrina, if you want to know. Are you always open this late at night? No, it's only since the epidemic started. Tom thought that people may need a safe place to stay. You don't seem to have much business. Where is everybody? Well, most people are sleeping right now. And those that are awake tend to avoid going out. What with the murders and all. You don't... Well, most people are sleep. You don't... Well, most people are sleeping right now. And those that are awake tend to avoid going out. What with the murders and all. I just want to talk. I didn't mean to scare you. I'm not afraid, sir. It's just I've other customers to take care of. I only see one customer. Oh. Well, yeah, of course. I mean, I best check on them. I'll leave then. Thank you. There's gotta be something can be done to get out of this bullshit. Так, это балкончик типа, да? Окей. I hope I live long enough to see them wet boot boys get what's coming to them. There's gotta be something can be done. This is no place for you. Prewen has several patrols roaming the area. They do not pursue me. But they're looking for vampires, and they're most efficient. They'll not relent until the killer has been identified. I have a common objective, but I require... I think someone is eavesdropping. Are you certain? You might as well come in, whoever you are. Slowly, vampire. Who are you? I mean you no harm. Saith the vampire. Present yourself. I need a word. Anyone. Well, that's something I can do for you. And who might you be?
sure that I know anymore. Might I at least learn the reason of your presence? That's none of your concern. Sir, you have entered my room in the middle of the night, pale as a corpse and shaking like a tree. So please, indulge me. Someone is molesting people. In fact, killing them. Biting them. The calling card of a vampire. Like you. I've been hunted down in the streets and attacked. I'm a victim here too. I believe you. Then if you are not a vampire, who or what are you? Dr. Edgar Swansea of the Brotherhood of St. Paul. I'm performing an independent investigation here in an attempt to understand precisely what is going on. What have you uncovered concerning the murders? It started a few nights ago. Rumors of violent murders. The docks have always been, shall we say, somewhat unsavory. But this is different. How different? A vampire is at work here. Famished. Reckless. It must be brought to ground, and quickly. I heard another voice, that of a woman. Who were you talking to? Ridiculous. I've no idea what you're talking about. Something tells me not to trust you. Then the feeling is mutual. And what exactly is this Brotherhood? Sir, if the name is not familiar to you, then we shall discuss it another time. Then help me find the culprit. I may. If you'll first tell me why you opened this door. I followed a trail. The scent of blood from a recent victim. It led me here. You thought I was your aggressor. That explains a great deal. We are both chasing the same shadow. A shadow, indeed. Yet I heard his voice in my head. There was a moment I believed I was mad. You should let me handle this affair. You've no idea what you're up against. No. I will find the monster. He is mine. How will you do any better than I? But then let me ask you this. What are your intentions if you find the killer? I will at last have the answers to my questions. Then I can only wish you good hunting. And pray we shall meet again. Go hunt your shadow. Ух ты, 1500 экспы за них. Так.
of this. I cannot enter. If Swansea is not my attacker, it means somebody else came here tonight. Someone must know something. I think I'm losing my mind. I should just run as far away from this place as I can. Damn it. Evening, sir. Can I help you? I have a few questions for you. Well, if you must. I spoke to Dr. Swansea. He's not the man I'm looking for. Now, I want the truth. The truth? What do you mean? I suspect that someone else was here tonight, and I don't think Tom wants to tell me about it. I'm just the barmaid here, okay? If Tom says you're the only visitor we had, then you're the only visitor we had. I can feel your fear, madam. Please tell me what's going on. It's Will. William Bishop. He came in here earlier tonight and he... Well, I thought he was going to clock someone. What happened tonight? He was dead drunk, as usual. But my God, his eyes, his face. He must have caught something awful. He shouted and cried. It was terrible. Why are you so afraid? I mean, his skin, his hands. I scrubbed every glass and every chair that he touched. God, I hope it's not contagious. Tell me about this William Bishop. Will was a sailor who worked at the canning factory before he lost that job. A nice bloke, really. He's never been violent. Until tonight. Why keep it a secret? Why not tell me about it? Tom's nothing if not loyal. After Will lost his job, he offered him one ear. They used to be good mates. But recently, well, Will started to get very aggressive. I see. Thank you for your candor. I'll be sure to talk to Tom. Not long ago, this... Hello, sir. May I disturb you again? And you're still ugly as sin. I'll leave you to your bottle then. I think I'm losing my mind. As I can. It's a good thing you cannot see me now, Mum. Welcome back. Did you find what you were after? I can't say I have. Are you sure no one else came into your bar before I arrived? Hey, I told you, you were the only other stranger I've had.
Tom, talk to me about the visit from your old friend, William. Yes, Will came by tonight, but he's not my friend anymore. Why lie to me if he is not your friend? I didn't lie. I said you were my only unannounced customer, and that's the truth. Who is he? William. Just an old sailor who loves his gin too much. He worked for years at the canning factory before it closed. Is he dangerous? Yeah. Like many drunks, he's all bark and no bite. He can barely stand up most of the time. How was he tonight? Was he different? Sicker than usual, perhaps. He whined and mumbled about how mean people were to him and how he'd like to talk to me outside, and then he left when I refused. I need to find him. It's a matter of urgency. Do you know where he is? You could try his boat. It's up by the North Pier. He sleeps there when he's too drunk to get home. Please describe him to me. What do you expect? He's a tall, sick bastard with a bad rash and torn old clothes. William used to be strong. Now he's a mess. Thank you, Tom. If you see him, tell him I don't want him back here unless he cleans up his act, okay? It's a good thing you cannot see me now, Mum. Что, уровень не дали? Так, нравится 630, да? I will get to the bottom of this intrigue. What's been done to me, to this city. Так, на эту нельзя запрыгнуть, да? The body is still warm. This man has just been drained of blood. This man was armed. He tried to defend himself.
This corpse has been dried of its blood, just like the previous victim. What's this? Some sort of note. These men, they're a company of professional vampire hunters. Blood and empty gin bottles. This bishop fellow is something of a heavy drinker. There are blood splats on the other side of the canal. I must reach that barge. Опять этот маркер. Что ж такое? А сейчас маркер будет? Нет? Нет. Ладно. It's locked. Over there! It's locked, all right. Ammunition crate. Good. I may need a lot of bullets. I feel like I'm back on the front line again.
It's locked. Да, мало за них дают. It's locked, all right. Да, да, да. Steady, boys! We've got one of them! Filthy piece of shit! I like their screams when you burn them alive. Best stay back, sir. Stay away! See them fancy Christ! He's dead! Oh, Christ! Так, я не пойму, почему хпшечка не регенится дальше? 519, да? Аутофаги, походу, надо будет использовать. Ну ладно. Видать, регенится только на дефолтное значение. Понятно.
Можно было вот это сделать. Полечить его как-то. Но там нужны эти. Качество крови. Возможно, за лекарство тоже бы давали. Ничего себе, 6000 опыта, блин. Блин, откуда я пришел, а? Вот-то... Походу там я не был, а тут... Да, вот отсюда. Так, какой-то пчел. Так, ну мне туда, конечно же, но... Успеется. Там какая-то F была активная, не? Или мне показалось? Что за хрень? А, вот. Туда, значит, нужно туда, да? Hello, Bill Monwells. Don't come closer. Over there! Старая вот пара. Но что-то пока что не хочется все это юзать. Оп. I cannot enter. Mm-hmm.
can't believe I'm doing this. Скорее всего. Ну, сюда надо, конечно же. Сначала туда пробежим. Северный док. Это вообще другой район, да? It's locked, all right. Fresh blood. The whole building reeks of it. The scent is so strong it makes me dizzy. А что если мне сюда по сюжету? Ведь может же быть такое, может, да? Или же туда? Это убежище, да? Так, ну, спать мне незачем. Хотя чисто так... Ну да. Стойкость тоже 300 требует. Так, средства от переутомления. Какие-то хинин какой-то. Так, 45, 99. Скорость атаки низкая. Еще одно убежище. Так, ну потестить можно. Так, правая рука. Старая коса. Скорость атаки как была, так и останется, как бы.
Qiwi это делает, я не понял. Урон хороший. Скорость атаки говно. It's locked. It's locked, all right. This place reeks of bloodshed. Will, please, let go of me. Oh my God, William. I can't stand it anymore. This creature is bedeviled. I must put it down. Так, старый палец, деревянный палец, оружие ближнего боя. Ну, скорость атаки у нее полный трэш. Заглянуть в жертве, что? Бля, быстрых перемещений нету. Так плохо. It's locked. Дверку кто-то I запер. cannot enter. Скрипт, конечно, да. It's not too late. I forgive you. The Lord is my shepherd.
Чё у меня... А почему ХП не регенится, я не понял. Оно же регенилось. Что за хрень? William was an honorable man. I could have saved him. Mr. Hampton, are you in there? I knew him well, another lost soul, a kindred spirit. Sir, listen to the sound of my voice. I'm a doctor. You're suffering from shock. I must return to my flock. They'll stray without me. Remember, certain skulls are every bit as resistant as we are. Who are you? What do you mean by skull? You truly are a newborn. I should have realized. Wait. You are the woman from the bar. Are you... like me? Can you help me? I believe, sir, I already have. By George and the Saints, you've solved the mystery of these terrible murders. Patience, good fellows, I've come to offer help. Just give me a moment to secure my boat. We can leave this awful place. William was not the evil man they claimed. He was just taken by the thirst. He needed this drink. This man requires medical attention. You'll see he gets to the nearest hospital. No, please, I must tend to my fold. My flock needs me. There, sir. Go with the good Dr. Swansea. He's resourceful, and I'm sure he'll take good care of you. You'd best come as well. The sun is soon to rise, and you'll need a place to rest. I just need a moment. If I can learn something about what has happened to William, I'll be a step closer to understanding what happened to me. Так, эта клушка туда взлетала, а я не могу туда, да? Плохо. This poor creature can't be my maker. Could it be some subspecies of vampire? I must find a place to analyze the blood. Where are we headed? We're on our way to the Pembroke Hospital. It's just across the canal. They'll have a bed for poor Mr. Hampton. William was... what manner of creature was he? Predator, prey, villain, and victim. Who can say? The important thing is that he's been stopped. Duly noted. And the woman? What... who is she? What woman? Oh, don't play me for a fool. You used me to locate that skull. You must know who she is. And I thought you a gentleman. You shouldn't talk about a lady behind her back, but I will tell you she values her privacy. Were London as peaceful as she appears from the middle of the canal? If only that were the reality of the situation. To be honest, I've always tried to avoid this part of town. Pembroke Hospital is the last bastion between the rest of London and the epidemic. The flu has decimated the East End and the war still rages. Welcome to the front lines of a plague. This is where you work, Dr. Swansea? I am the administrator of Pembroke Hospital. I thought you were here in service of your mysterious order, the Brotherhood of... Of St. Paul's Stone, yes.
But first and foremost, I'm a man of science. A physician, like yourself, Dr. Reed. How do you know who I am? No need for modesty. You are Dr. Jonathan Reed, a surgeon of some caliber and renown, if I'm not mistaken. You are correct, sir. I knew it! I had my suspicions. But when you took the blood sample from the corpse of poor William, I was certain. Dr. Reed. Marvelous. Have we met? I attended 3 of your seminars before the war. I have the utmost admiration for your research. And what a turn of fate. England's most esteemed blood specialist returns to London a vampire. That word, again, from a so-called man of science. I understand. Traditionally, the role of science is to refute myth, but when myth walks among us, the Brotherhood of St. Paul has dedicated its purpose to their study. There's so much for you to learn. Of that, you are right. Well, then let me be blunt. Join my staff at Pembroke Hospital. As a physician. I suspect you'll not find a better post of employment to contemplate your predicament. This is sudden. I was returning home to see my sickly mother. But alas, that was before contracting this affliction. Dr. Reed, take a moment to consider. The post would be for the night shift, providing a good explanation for your absence during daylight hours. You'll be adequately reimbursed and have a place to hide. I even had the forethought to bring some clean clothes. So, what do you say? It seems I have little choice, but yours is a generous offer, so I thank you. Brilliant! Oh, Jonathan, this is one for the book, and the beginning of a beautiful friendship. Сейчас отвечу, секунду. Как сцена пройдет. Dr. Swansea, thank goodness. I was beginning to be concerned. Worry no more, Nurse Crane, for I bring good news. Oh, Doctor, what a night. We lost 2 more patients. Nurse Scow said she couldn't take it anymore and resigned. Yes, well, I'll make a new rota in the morning. In the meantime, find a good bed for Mr. Hampton. Be sure to pay attention to his needs. Of course, Doctor. Oh, and Dorothy? Yes, Doctor? Dr. Reed here has just returned from the front. He served King and Country and will be joining us here at Pembroke. We're very lucky to have gained a surgeon of his talent, and one so experienced in blood transfusions. That is good news indeed, Doctor. Oh, yes. Here at Pembroke, it's not what we have, but what we haven't. It's only thanks to Nurse Crane and the staff that our ship doesn't sink. If you have any questions, just ask her. Duly noted. Thank you. Your assistance is required, Dr. Swansea, immediately. Welcome aboard, Jonathan. We'll catch up after my rounds. Coming, Nurse Crane. I'm coming. Так, Василисочка. Я смотрел обзоры. Ну, игра хорошая, я давно о ней слышал. Обзоры хорошие у того же StopGame.ru. Вот. В Стиме более 70% отзывов положительные. Ну, то есть выше среднего, средняя, скажем так, игра. 14187, поэтому я не знаю, кого ты имеешь в виду, кто там засрал игру и так далее. Игра добротная, средняя и оценки соответствующие.
locked, all right. Так, говорить что? А, с сестрой Крейн нельзя, да? It's okay, Jonathan. I'll see you later. Больничка. Блядь, быстрого перемещения нет, конечно, такой попадос с этим. Опять какие-то маркеры. Да как они ставятся? Я же их убираю всегда. Жесть. Я не знаю никаких репатых дрю. Я смотрю то, что больше просмотров. Из русскоязычных топовые это stopgame.ru. И они ее не засрали, наоборот, похвалили в своих обзорах. Вот. В Steam тоже более 70%. Это хорошая оценка. Все, что меньше 80, все говно. Cool story. Ну, это твое субъективное мнение. Все, что выше 80%, это либо отлично, либо уже топ, если там выше 90. Ну, выше 90 это подразумевает и выше 80 тоже. Как бы. В Steam даже есть маркер оценки. Там вот есть, например, сейчас скажу. Хотя, ну да. Вот, Vampyr. В основном положительные. Синий индикатор. Смешанные, там, кажется, меньше 60 баллов. 60 и ниже. Вот это вот ниже среднего. А 70 это нормально, это ок. Ну, естественно, чем выше, тем лучше. Это само собой. Клей какой-то. Что-то я не понял. Это считают обзорщики так. It's locked. Я сам так считаю, ну, как я тебе сейчас сказал. И к обзорщикам я, конечно, смотрю, но самый авторитетный это оценка в Стиме. Oh, come on, you bastard! I won't bite. Sir, please. You've lost too much blood. Calm yourself. You think I didn't notice? Stop your staring and get me to an hospital, you arse! Insulting a good Samaritan. Not exactly the way to get rescued. All right, sorry. I am in pain here. My guts are spilling out onto the street and you're yabbering on. Yes. That's a very nasty wound you've got there. Take my word, I am a doctor. Dr. Jonathan Reed. Name's Clay Cox. I'd appreciate you helping me to a better place, Doc. Follow me, Mr. Cox. Let me assist you to that better place. Нажмите Q, чтобы загипнотизировать клея. Блин, а я не хочу.
А его можно отпустить как-то, блин? Качество крови 500. Порт, Пембрукская больница. Блин, я не хочу из него кровь пить. Походу игра вынуждает, да? No more. Not tonight. Not like this. I will not take another life. It is wise for the huntsman to sometimes let his prey go, but no famished hunter can run for long. Не, игра хорошая, мне прям нравится. Whoa, I feel giddy. Ну и, кстати, нет смысла как бы выпивать жертву, будет мало квестов, скорее всего, они все будут обозлены, концовка плохая и все такое. Короче, лучше не надо. Так. Вот фигово то, что они все не отображаются, вот эти персонажи, блин. Ни маркеров, ничего, блин. Ну, это косяк, я считаю. Так, больничка, вон там она, да?
I cannot enter. Отчепил. Уже другой район. Бля, куда-то я далеко отбежал уже от Пембрукской больницы. Хотя это вроде бы как все она, ну ладно. Слишком далеко отбегать не буду. It's locked. It's locked, all right. Те, кто вампир засрали, те не поняли идею игры. Это про игроков, которые всех убивали? Или кто засрал что? Не понял. Ну я вот, например, Dishonored на плохую концовку прошел. Но не потому, что там это, а просто мне лень было стелсить. Не люблю Skull стелс. voices in the garden. I should investigate. If they were to find somebody. Так, я туда пока не буду. Тут где-то, да? Hello, КГС Kitchen. Good evening, nurse. I'm Dr. Jonathan Reed, the new surgeon here at the Pembroke. Dr. Swansea has already told us about you, sir. I'm Nurse Gwyneth Brannigan. Welcome to the Pembroke Hospital. Did he really? It's a good thing I wasn't hoping to keep a low profile. All members of staff have already read about your new blood transfusion technique. Dr. Swansea made sure of that. I see. Well, I'm a little surprised, but I suppose I'll just have to deal with this unexpected notoriety. You must know, blood transfusions are Dr. Swansea's primary subject of research. He is convinced it is the future. Kitchen. English small understand.
Василисочка, ну ты не тех обзорщиков смотришь явно. Посмотри самые популярные русскоязычные стоп-гейм обзоры на ютубе. Они похвалили, наоборот, эту игру. How are things here? Not good, to say the least. We're struggling against an invisible enemy, more lethal than any bullet from a gun. It's hard, Doctor. An invisible enemy? Quite a poetic term for a disease, especially from a nurse. Sorry, Doctor. These last few weeks have been exhausting. We could all do with a good night's sleep. Do you think this hospital can survive the epidemic? We are all volunteers here, and we're trying to hold fast, but how do we beat an invisible killer? Some nurses have already resigned. I'm not familiar with all the staff yet. Perhaps you could help me. Brilliant professionals, most of them. Dr. Swansea has a gift for recruiting talent. Most of them. Is there a problem I should know about, nurse? It would be inappropriate for me to speak ill of a colleague. Is there anyone that stands out? Well, I have never met someone as dedicated as Dr. Tippett. He should be a standard for us all here. If only he were younger. Why should his age be a problem? I guess it's fair to say he's always pushing himself to the limits. He just doesn't know when to stop and get some rest. Nurse Brannigan, if you do know something, please tell me. Anything you say will be held in confidence. No. I may disagree with some conduct, but in the end, everybody is doing their best. Goodbye, nurse. Call me if you need assistance. Hurry now, Doctor. It's freezing here. Чё, Е точка, чтобы развить навыки? Какая-то хрень. Doctor, where have you been? I've little time to play hide and seek with new staff members, no matter how illustrious they may be. I found a wounded man by the docks. He answers to the name of Clay Cox. He requires urgent medical attention. Already making the rounds? That's the Pembroke spirit. I'll ask our porter, Milton, to bring him back immediately. Thank you, nurse. What can I do for you? Dr. Swansea insisted we provide you a quiet office. You'll find it on the second floor with your name on the door. Thank you. Nurse Crane, isn't it? Yes, Dorothy Crane. Welcome to Pembroke Hospital, Dr. Reed. Your office has been prepared. I would like to ask a few questions first. And Mr. Hampton, the patient we brought in, how does he fare? I gave him a sedative to help him sleep. Poor thing was in quite a state of shock. What kind of man is Dr. Swansea? Well, you accepted the job from him. I thought you would have known about your employer. It's right to assume Dr. Swansea knows far more about me than I do about him. You'll get to know him soon enough, and better than me.
The administrator has better things to do than mix with us. Василисочка, зачем ты так про слэшеры? Я люблю слэшеры. Мясные бои, там, Souls-like тоже. Вот стелс, например, мне вообще не нравится. Может, он, конечно, хороший, и 5-е, 10-е, но не мое, как бы. Я стелсю только когда игра вынуждает. То есть, если есть альтернативы, скорее всего, я использую их вместо стелса. It's right. You'll get to know him soon enough, and better than me. Apologies, I've only just met him the once. This is sudden. I've only just returned to England. Dr. Swansea is a brilliant surgeon and the most compassionate physician. If you could point me in the direction of my room again, nurse. Second floor of the hospital, left after the stairs. It's the last vacant office at the end of the corridor. Thank you, Nurse Crane. Так, 36, туда мне, да? Good evening, Nurse Brannigan. Good evening, Doctor. Goodbye, nurse. Call me if you need assistance. Кстати, а вылечивать пациентов тут надо? За это опыт дают или нет? Ну, там, улучшать их кровь и прочее. Ну, если их не сжирать потом. Есть смысл их лечить? Экспу там за это, может, тоже дадут. Я хз. Или лучше тогда даже не париться лекарствами. Good evening, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm new here. I've already heard about you, Dr. Reed. I'm Milton Hooks, the ambulance driver for this shithole of a hospital. That's quite a blunt introduction, Mr. Hooks. You can call me Milton. I like to speak my mind, Dr. Reed. Perk of the job. Don't judge me, and I won't judge you. I'm not sure I understand what you're talking about. Well, I'm no doctor, but I'm pretty sure a gun can't be used as a surgical instrument. You have a keen eye. I learned to shoot during the war, and have carried one ever since. Old habits die hard. No need to explain, Dr. Reed. And if you ever need a better gun, remember, I may have something for you. How is the situation around here? You want to hear the situation is all right? It's fucking awful. We lack everything, and it's getting worse every day. Are you really smuggling weapons through the hospital? And why not? I've already been attacked by patients, you know. And by gang members willing to steal my money. But you're not defending yourself. You're selling guns to civilians. You keep people alive your own way, Doctor. I offer them another way to protect their health. So what do you do exactly in this hospital? Apart from smuggling guns, I mean. I've been an ambulance driver since... too long, I guess. I bring sick people here night and day. It's a dirty job, but I get it done. Most of the time. Since you're on the front line, how is the sanitary situation in this vicinity? It's a complete disaster. It's even getting dangerous to enter some streets or buildings. Even the locals attack you. It sounds like things have been a bit rough recently. What's happened? Yesterday I got attacked by the patient I was bringing here. I escaped through the hospital's garden, but I lost my wallet when I was running. You left an infected patient outside the hospital? That's incredibly dangerous. Go there yourself if you want, but be careful, Doctor. I'd rather not bring your dead body back. Торговка? Блять, что за перевод косой? Торговец же.
Do you need any medical help, Milton? I'm fine, Doc. Physically, at least. But I would give everything to be in a better place right now. Do you need any medical help? I'm fine. Чтобы в районе не заводились нёхи? Что за нёхи? Это как бишоп? Упыри такие? Бурдалаки? О, я его могу загипнотизировать. Кек. А, не могу. So what do you do exactly in this hospital? Apart from smuggling guns, I mean. I've been an ambulance driver since... too long, I guess. I bring sick people here night and day. It's a dirty job, but I get it done. Most of the time. I'd like to see your goods. Wise choice, Dr. Reed. A reliable gun is what everybody needs these days. Дробовик Милтона. У меня таких бабок нету. Сколько патрончики? Один стоит. Револьвер. О. Так, стоп. Давайте заново все. Так, оружие. Так, а что я нажал? А, информацию на этом, да? Так, кол. Вот это. 65. Не буду, наверное, менять. 65, 75, да? Скорость атаки. Блин, люблю высокоскоростную, не люблю такое. Так, а тут... Обычный мачете уже лучше. Ну, он максимум, походу, до 2-го уровня только улучшается, да? А это аж до 5-го. А коса тоже до 5-го, да? 330. Что-то я не понял. 106, 109. У всех, что ли, уровни одинаковые? Так, кол. Кол плохой. Одно улучшение. Так, револьвер.
5 улучшений. Старая лопара тоже 5 норм. Но могу точно сказать, что старый мачете это бррр. Нет смысла даже улучшать второй уровень и все. Трэш. Кстати, ребята, кто в курсе, скажите, пожалуйста, почему в начале игры у меня был хороший реген здоровья, полностью все регенилось, сейчас бац, и меньше половины и не регенит дальше. Что за хрень? Почему так? Даже если я делаю аутофагию и мне снимают хп, все равно как бы она не восстанавливается уже до конца. Почему? Или нужно кровь держать на максимум, чтобы она восстанавливалась? Я думаю, поэтому. Так, уровень силы, уровень 4, гипноза 1. Так. В принципе... Да опять эти метки, как они задрали. Сами ставятся рандомно почему-то. Я думаю, мне надо сюда проведаться. Потому что в начале игры твой только родился. Чего? Как вампир. Так почему раньше регенилось полностью, а теперь нет? Хрень какая-то. Ну это в Dark Souls была такая тема, что там тебя травят определенные мобы, и пока ты не вылечишься, полностью не зарегенишь хпшку. Тут вроде такого нет, так чуть произошедшее с телом. Так, выполнено. Так, это порт, да? Показатель крови низкий, реген только из-за крови. Понял, Албанди. Я сам так и додумал. Да, тогда все объясняет. Короче, кровь надо держать на максимуме. И учитывая, что я играю в основном рукопашным бою, могу вообще не юзать как бы тогда. Ну, посмотрим. В принципе, когтями он неплохо бьет. Так, как я понял, на старые локации потом можно будет вернуться же, да? Я там не профукал. Тут есть еще главы. А если перескочить в следующую главу, не выполнив доп-квест, он же будет доступен в следующей главе или все? Ты вампир, пей кровь. Да я вот что-то не подумал, в последней битве надо было кровь полностью выпить. А я, короче, залупил по фасту этого бишопа, и все. Я бескровленный остался. Так, расследование. Вот эта галочка. Нет расследований. Так, Милтон Хукс. Войти в сад за больницей.
Да, мне с такими, блин, без хпшки только и входить в больницу. В эту... В сад за больницей. Так, ладно. Пойдем, наверное. Так, а там что? Там у нас... А, ну да, можно выйти в порт, короче. Тут что-то. Так, я, пожалуй, только сюда пройду и все. Так, найдите свой кабинет. Найдите в саду потерянный бумажник. Но если там будет какой-то моб, он меня грохнуть может. Так, это уже больница, да, пошла? Так, ребята, вот такой вопрос. Вот улучшение оружия. Вот. Где оно? А, вот. Максимальное улучшение тут 5 или 6, 7? Или сколько тут будет? Я не знаю, сколько там. Ну, пока что 5 встречал максимальное. Я хз, может быть тут списком будет, а может и только 2 галки добавятся, там, например, 6 и 7, вот тут. И все на этом. Так, ну вот это, как я понимаю, если пишут уровень 2, значит остальных уровней не будет, это все уже. Оружие можно забить на него, оно трешовое. Косичка. Оба, бродячий скаль. Так, загасили чувачка. Я не помню, я оттуда приходил же или откуда? Да, я отсюда ведь пришел. Так.
Ё-моё, 2 скаля. Охренеть. Не очень. В каком плане? Сложные, легкие или что ты подразумеваешь под не очень? It's locked. Так, бумажничек. Нести надо. Так. Так, я уже на территории Болейн. Тут что-то вообще прям какой-то... Вот даже в одной этой локации... Уже запутался. Скучные. Да не знаю, нормально.
Я сейчас чуть не сдох, кстати, против двоих. Когда дрался. Так, я, пожалуй, назад бегу. Слишком уже большие локации пошли. Ой, блин, карта это такая неотесанная. Так. Хэмптон. Я не хочу пока туда. It's locked, all right. Да ё-моё, я запутался уже, блин. Как мне вернуться назад? Ладно, пойдем так. По дорожной карте. Сейчас я правильно иду? Что-то я вообще тут запутался конкретно. О май гадабл. И опять я вернулся сюда же. Да что ж такое, а? Так, попробую в эту улочку нырнуть. Не, нифига. Good evening, sir. So it is true. The famous Dr. Reed has joined us. I can't think of any better news during these terrible times. Do we know each other? Actually, yes. We met once before, at the Rockefeller University in New York. Dr. Tippett, yes, I remember. I was assisting Professor Carell in his research about coronary bypasses. He had nothing but praise for you. He was also very confident about your future. And look at you now. Eminent surgeon and blood transfusion specialist. Do you need any medical assistance yourself, Doctor? Come on, don't be ridiculous, dear colleague. What is the Pembroke Hospital situation? And please, speak freely. This hospital is not exactly the best of London. I'm sure you are used to working in a better environment.
It's more than enough. In any case, the personnel of a hospital are much more important to me than the building. Don't be misled by appearances, Dr. Reed. This hospital does not lack talented people. It just lacks hope. What is this? It's more than... Don't... What can you tell me about the staff in the hospital? Some are really good, and others are not so good. But during this troubled period, there is no time for slander. I prefer to focus on the positive character traits. Tell me more about cherished people, then. Nurse Brannigan is a pearl. She is the most helpful and dedicated nurse I've ever worked with. A clever and cheerful woman. You really seem to admire her skills. I'll go even further. If she was a man, she would be a damn fine practitioner. Any opinion about the management? I don't always agree with Dr. Swansea's reserve, but I must admit he does all he can to keep this facility running during this crisis. Ah, yes, the burden of command. I was fed up with this concept while serving as a medical officer. Don't get me wrong. Swansea's a good administrator. I just wish he would get out of his office now and again. You're exhausting yourself, Corcoran. Maybe you should think about preserving your strength. No. We must keep on healing all those poor souls. We are the last rampart before chaos. Once more unto the breach. Nurse Brannigan is worried about you, Doctor. She should not have told you that. I will have a word with her. You don't have to blame her for her honesty. I'm not that kind of man, my dear Jonathan. Actually, Nurse Brannigan's opinion is the only one I may listen to. You're exhausting... No. Nurse Brannigan, you don't... Goodbye, Dr. Tippett. Good evening, Milton. Good evening, Doctor. Still trying to save lives? I have some good news, Milton. What? The epidemic's over? I retrieved your wallet with all the money and a certain picture. Well, yeah, Pippa Hawkins is my girl. So what? Is it the difference of skin colour that bothers you? Not at all, Milton. Good. Please, take this money anyway. To remind you to keep your mouth shut. Not everybody is as broad-minded as you, Dr. Reed. Do you need any medical help, Milton? I'm fine, Doc. Physically, at least. But I would give What's going on between you and Nurse Hawkins? Pippa's tired. Tired of all this shit. Tired of all those corpses piling up. She's as depressed as I am. During the war, I witnessed a few couples just like you come together in difficult circumstances. It can be very damaging. Maybe you're right. But we support each other. And that's all that matters. You do realize you could both get fired. Hospital staff are not meant to have intimate relationships with one another. Come on, Dr. Reed. Do you know how many rules are broken in this hospital every day just to keep it running? There's nothing wrong with what we're doing. Goodbye, Milton. It's safer here than anywhere else in the East End.
Good evening, Dr. Tippett. Dr. Reed, any good news to share? Goodbye, Doctor. Good evening, Nurse Brannigan. Good evening, Doctor. Why does Dr. Tippett claim you're the main reason he keeps working, despite his fatigue? If it wasn't for him, I probably would have left the Pembroke years ago. Dr. Tippett does not think of you as just a nurse anymore, does he? If you're suggesting he's not taking my gender into consideration when it comes to medical practice and knowledge, I really hope he doesn't. Do you require medical assistance, nurse? Thank you for your concern, but I'm fine. Goodbye, nurse. Call me if you need... Опять эти метки, да что же такое? Так, второй этаж кабинета, да? Dr. Swansea is right. This place seems perfect to conduct my research. Good evening, nurse. Good evening, Doctor. I don't think we've been introduced yet. My name is Pippa Hawkins. And I'm Dr. Jonathan Reed. Dr. Swansea has recently offered me a position in this hospital. Well, it's a euphemism that your help will be appreciated, Doctor. Do you need medical help yourself, nurse? I'm fine, really. I just need to sleep. How would you describe the situation at the Pembroke Hospital? It's serious. The flu is wreaking havoc amongst the staff and patients. We are running out of everything. Nurse Hawkins, the Spanish flu won't last forever. Even the Black Plague didn't kill everyone. I wish I could believe you. But what if this epidemic was worse? What if in the end, nobody was spared? You must get a hold of yourself, nurse. Sorry, I'm exhausted. No one has any idea when this epidemic will be over. How long have you been a nurse? Well, long enough to see that the epidemic is winning. And no matter how qualified you are, don't tell me you'll change that. You'd be surprised what dedication can achieve, Nurse Hawkins. In medicine, sometimes we're just a test result away from a miracle. Sorry, Doctor. I don't want to sound bitter, but I'm just too tired to give a pep talk like Nurse Brannigan. How is the Pembroke staff coping with the epidemic? Well, not well. Milton, the ambulance driver, is even more grumpy than usual, especially concerning doctors. Why is Milton grumpy on a daily basis? Is it just an act? Milton's not the kind of man who's bothered about a bad reputation, whether he deserved it or not. Why does Milton dislike doctors? I don't know. Just ask him. But be warned, Milton is not the chatty type. Pepper, I know you're very close to Milton Hooks. Yes, Milton Hooks is my man. If you want to report me for that,
Just feel free, Doctor. I have no intention of reporting you, Nurse Hawkins, but are you aware of the risks? The rules say I won't be allowed to work as a nurse anymore. But here at the Pembroke, we break rules all the time. Is he worth the risk? Hey, I'm no perfect woman, and Milton is not the finest bloke, but we do our best to get by. That's all any of us can hope for nowadays. Goodbye, Nurse Hawkins. Так, где этот Милтон-то? Так, Клей Кокс. С ним вообще говорить-то можно? Что, его так и не доставили, да? Так, я куда забежал, я не понял. О май. О, вот он. Good evening, Milton. Good evening, Doc. Why do you have such a mediocre reputation among your colleagues, Milton? Fuck them. Nobody knows the horrors I've seen since working here. This city was sick long before the epidemic, Dr. Reed. I know it's a difficult task, but correct me if I'm wrong. Is this not the job you are paid to do? I've seen babies left to die while their brothers were properly fed. Underage girls and boys sold to all manner of perverts. I'm sorry, I don't know what to say. Yeah, exactly. We lack words. So excuse me if I don't look on the bright side of life. Goodbye, Milton. Так, эти ходят тут по маршруту, да? Good evening. Doctor. Goodbye, Doctor. Я доктор Лившец. Так, где нет тут Бранаган? Good evening, Nurse. Good evening. Чего? А, похвали. Goodbye, Nurse. I cannot enter. Good evening, Mr. Hampton. How do you feel? Dr. Reed, is it? Oh, sir, I must apologize for my behavior. What do you mean? I was not myself in the factory. Fear and exhaustion made me say awful things to you, I'm afraid. You remained perfectly nice and polite. A little delirious, perhaps. But who wouldn't be after enduring an abduction? Thank you, Doctor. That's a relief. Now all I need to do is rest and return to my flock. How did you end up in William Bishop's den? I had received alarming news about his recent behavior. I went to his place and he refused to let me go. Why did he abduct you? William was an alcoholic. His addiction suddenly changed to blood. I don't know why. Just like a patient I met here. This Miss Hawcroft. You dared to enter this awful place alone. You're a hero, Mr. Hampton.
or a fool. I'm just a man trying to help his friends, Dr. Reed. William Bishop was a conflicted soul, searching for light. What is the general situation in the East End docks? The situation has always been tough, with a lot of tensions between the gangs and the Dockers Trade Union. The Wet Boot Boys are very nervous since they lost their leader. Who leads the gang now? Since Clay Cox went missing, it's his wife Edwina who runs the show, with the assistance of her minion, Booth Digby. Has the gang been threatening you? Ah, no. I've had this nickname for so long, you know, the sad saint of the East End. No one dares to bug a saint, not even criminals. Do you know Tom Watts, the bartender from the Turtle? I met him before I found you in the canning factory. Tom? Yes, of course. Always the helping hand, good old Tom. Without men like him, corruption and despair would have wiped out the East End long ago. People are still in despair. How could it be otherwise? The authorities have left us all to rot in this contagious nightmare. No drugs, no advice, nothing. It's a damn shame. Who should I avoid in this part of town, then? Any particularly evil figures? Not really. Most men and women are just doing their best. And it's not my habit to speak ill of people I know, Doctor. What do you do for a living, Mr. Hampton? I can't help but notice the cross around your neck. I manage a night asylum for the poor and homeless of the docks. And I try to guide the lost and hesitant on the right path to our Lord. Are you a priest, Mr. Hampton? A deacon, maybe? Not at all, Doctor. I'm just a man of faith willing to preach the good word. Why didn't you use your cross against William Bishop? To repel him somehow? That's a very strange question, Doctor. A cross is no magical token, if that's what you were trying to say. Not mine, anyway. Have you made friends since you arrived? Not really, but I recognize Miss Harriet Jones. I knew her when she lived by the docks. That poor woman had such a miserable life. You never came to see her here at Pembroke? Receiving visits when sick can be an important part of the healing process, you know. We're not just bodies. You're preaching to the converted now, Doctor. To be truly honest, I thought she was dead. She left the docks many months ago. How do you feel, Mr. Hampton? Medically speaking, I mean. I feel exhausted. Beyond exhaustion, actually. William drank so much of my blood in his madness. I feel empty. You're in good hands here. Dr. Swansea is well versed in blood transfusion, and I'm sure he'll take the best care of you. Thank you, sir. I believe all I need is rest, and then I can go back to the people who need me. Goodbye, Mr. Hampton. We'll talk again later. Hello again. Goodbye, Mr. Good evening, miss. I'm Dr. Reed, the new surgeon at the Pembroke Hospital. And who are you? Your name has no meaning to me, mortal. You're nothing but dust blown by the winds of eternity. I beg your pardon? What are you begging for, mortal? My clemency? Well, tonight maybe I'm inclined to mercy. You'll never forget the night you met Thelma Howcroft. You keep calling me mortal. Why is that? And if I'm mortal, what are you? Well, Dr. Reed, if you must know, I'm a vampire. Do you require my services, Miss Howcroft? I have no need for your medicine, Dr. Reed. Blood is the only drug I need. And why do you believe you're a vampire? I don't need to believe anything. It is what I am. It is what I feel within this hollow shell of flesh. Please, describe to me how you feel. What is it like
to be a vampire? I can hear my body crumble from the inside as my flesh cracks and fades. I sense the last pulse of pustulant blood within my drying veins. I need new blood. I see. Have you ever heard of Cotard's syndrome, Miss Howcroft? Never. It's a mental illness discovered by a French neurologist named Jules Cotard. The affected patients are delusional. They believe that they are putrefying, that they are dead, a ghost or a ghoul, or in your case, a vampire. Delusional, you say? Oh, sad and petty mortal. You can't even begin to understand the concept of immortality. And you think it is I who am delusional. I'm assuming you must be a patient here. Am I right, Miss Howcroft? It's only a cover. To hide from my enemies. I can leave whenever I want. As a woman, a spirit, fog, or bat. Who are these enemies you mentioned? Can you describe them? I cannot say for sure. But I sense their eyes on me from nearby. I feel them watching me every time I visit the garden near the morgue. The staff here are not your enemy. They're here to help you, to care for you. I'm not speaking of the doctors in white. I'm speaking of the men and women who hunt me. For I am a vampire. I see. Don't worry. These people will not find you here. I'll personally make sure they leave you alone. Thank you, mortal. But do not interfere with them, for you are no match for those that hunt me. Важная цель. Who are you really, Miss Howcroft? I mean, apart from being a vampire. Is that not enough for you, puny mortal? What do you require? Proof of my powers? I'm curious to know who you were before becoming a vampire. It was such a long time ago, I don't remember. Centuries of unholy life can have strange effects on one's minds, you see? I'll leave you, Mistress of the Dark, to your nocturnal activities. Giant morgue disguised as a hospital. Так. Так, это просто записки, снаряжение. Так, а как я понял, гипноз скачать невозможно, не убивая, правильно? Ну, то есть он у меня всегда будет на единичке, что ли? Да. Походу я в этой игре буду бомжом, бомжевичем. Good evening, Miss Howcroft. I need blood, Doctor. Warm. I'll leave. I wonder what your last thoughts would be, sir. Good evening, sir. Can I help you? Unless you're here to fix my face. No. I don't think you can help me. I'm Dr. Reed. I've recently taken the position of head surgeon here. War injuries, am I right? You guessed right, Doctor. German shell took my pretty little mug right off.
but they still call me Thomas Elwood. How is your stay with us, Mr. Elwood? Oh, it's bliss. I just escaped death in the trenches to be surrounded again by the moans of the dying. Can I ask you precisely why you're a patient here? It's the pain, sir. The drugs don't work. It just hurts under the scars, if you get my drift. Can I do anything for your pain? Nurses gave me a bunch of pills. No effect. Told you. It's like the flames are under my skin, burning away. Who is treating you? Is someone in particular looking after your case? Nobody since the old and tired doctor spoke to me. Started to think I was forgotten about. Wouldn't blame you. You don't seem worried by that. My face hurts so much more when I smile or cry. I've learned it's easier not to speak. But be assured I'm smiling inside. Soldier, do you need assistance? I'm fine. Just do something for this pain, will you? That's all I'm asking. Так. Goodbye for... 915. А если я его загипнотизирую, тогда что? Просто эксперт. А тут, ну, если я его отпущу. Evening, Dr. Reed. Time has lost its effect on me. But the suffering continues. I wish I could be sick again. Blood boil with the fever. Good evening, Mr. Elwood. Evening, Doctor. О, новые эти появились. Все-таки гипнозить надо. Where were you stationed, sir? Did you serve for long? I really don't want to talk about all this shit. No offense. I was pushing too much. I served in France myself. I just wanted to know what happened to you. You were an officer, weren't you? Then I doubt we fought the same war, sir. No offense. How close are you to Miss Hallcroft? Are you aware that she thinks she is a vampire? To wait for her next nibble is the best reason to stay here. Every time she approaches my bed, she treats me like something tasty. A normal person. Aren't you afraid? She may hurt you if the game goes too far. She's quite harmless, I can assure you. Her head's broken inside is all. While I'm busted on the outside. She's still beautiful. Living proof that there's hope for me. So do you let her bite you? You know that's not sanitary. And why not? She's only supping a few drops of me blood. And the pain, it's real for once. She could decide to bite less willing patients. Then it's another good reason for me to stay here, Doctor. Успел поспать. Что-то ты мало спишь. Блин, я вчера хотел поспать 5 часов. И, короче, в итоге проснулся в 2 ночи. Часов 10. Или даже 11 поспал. Да.
You do realize she's mentally disturbed. It's called the Kotar syndrome. She truly believes she's a vampire. In her madness, she never refers to my scars. And frankly, if I could, I'd join her world. It seems much more fun than the real one. Goodbye for now, Mr. Elwood. Не, все-таки гипнотизировать надо. Там, возможно, появляются новые эти самые ветки. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reed. Do you need me? I'm fine, really. Goodbye. Так, а где это, Тельма? Fear and disgust on every street corner. Good evening, Miss Howcroft. I need blood. Tell me, Thelma, why do you feel so attached to Mr. Elwood? Why him? I'm not sure, Doctor. I think we have a bond of some sort. We've both suffered so much. He's the only mortal I find interesting. Would you say you and Mr. Elwood are romantically involved? No. No, Thomas is a delicate soul. Even though he disguises it. But I am not the woman he needs. No, for I am a vampire, Doctor. Do you plan to make him a vampire too? Of course not. How could I inflict my curse on anybody else? I'm not that cruel, Doctor. Снегока. Нет, не требовательная игра. Ну, игра 2018 года. На 2080 отлично идет. Ну, FPS 62 стабильный в игре. Там вроде как-то можно снять ограничения, но я не парился. По сравнению с требованиями нынешних игр, с лучами на ультрах, тут очень даже низкие требования, скажем так. I'll leave you, Mistress of the Dark, to your nocturnal activities. Так, я вот думаю, дальше всех это расспрашивать или на второй этаж бежать. Они еще ходят, тут меняют свои локации. Просто старая 1050 Ti. Ну, посмотри в тестах, сколько она выдает FPS. Набери Vampyr, тест производительности, или Vampyr, GameGPU. Ну, 1050 это, конечно, очень старая. Скорее всего, 60 на ультрах не выдаст. 4 гига видяхи. Ну, потребление памяти тут 2 гига всего, но все равно 1050 это слабая. 1050 Ti слабая видеокарта, очень слабая. Наверное, даже для этой игры. Можно скрутить какие-нибудь незначительные настройки и выкрутить 60 FPS. Можно. Если, ну, будет как будто очки затуманены. Когда на ультра выкручиваешь, как будто очки протер.
Ну и потом, если очень слабое железо, там оно не спасет. Потому что да, выигрыш есть, но он обычно не многократный. В редких случаях двукратный там. А зачастую, может, и того меньше. Ну, по настройкам между минимальными и максимальными. Было бы желание тут на своем старом 4770к. У меня, кстати, 4790к был и 970. В RDR 2 выжил с красивой картинкой 60 FPS без мыла. Ну, что-то из-за разряда Cool Story. Ну да ладно. Да можно, конечно, там крутить настройки, но это такое. Фрейм не садится ниже 50 в городах. Ну, я смотрю тесты на GameGPU, ориентируюсь на ультра настройки, и чтобы FPS ниже 60 не садился. Хотя он может садиться, но, по крайней мере, у них на тесте, чтобы не садился. Ну, они, возможно, не самые тяжелые сцены тестят. Вот. RDR 2 я смотрел, там даже на Full ультрах даже 2080 загибается конкретно. Она даже средний FPS, средний, не, по-моему, с апдейтами даже средний не выдает. А минимальный там вообще там до 40, что ли, опускается. Что-то около того. Ну, естественно, без всяких DLSS и прочей мути, которая мыло нагоняет. Я RDR 2 отложил до апгрейда. До лучших времен, так скажем. Не знаю, когда будет апгрейд, но если будет, тогда да. Можно будет с кайфом поиграть в эту чудесную игру. I wasted too much energy for so little result. Came here in the first place. The daily routine. Good evening, Nat. Good evening. Goodbye, Nassau. Так, опять Тельма куда-то свалил. Хочу сейчас спонсировать новую куртку господину Хуангу. Ну а что делать? Придется, если хочешь нормальный компьютер. Так всегда было. Цены растут, и не только на ПК. Вот я как бы не апгрейжу комп по двум причинам. Ну, первая очевидная, денег нет. Если бы были, конечно, скорее всего, уже бы апгрейд был бы. Ну и вторая причина, как бы не горит. Много охуенных игр, которые мой компьютер еще тянет. Там Skyrim тот же, который надо пройти там
еще что-нибудь. Вот эта вот игра, например, Vampyr. Поэтому мне не к спеху. А так, конечно, были бы бабки, может быть, уже бы апгрейдился. Бабок нужно очень много. И желательно брать 4090, ну или 4080 минимум из-за видеопамяти. Ну, меньше 16 гигов это вообще трэш. В 2К в 23 году. Он так искусственно занизил 30-ю серию, что на видео обида начала таиться. В чем занизил? DLSS вообще не смотри. И FSR не смотри. Это все сраное мыло. Смотри растеризацию, обычное нативное разрешение, плюс лучи. Если смотреть чисто на растеризацию, то AMD рулит. Но учитывая, что лучи сейчас очень важны, AMD в хвосте. Как бы. Там и то, что они мощнее в растеризации, лучше по цене. Ну, например, 7900 XTX с 24 гигами видеопамяти. Но она хуже, чем 4080. 4080 с лучами намного лучше, да и в растеризации там отстает на копейки. И в стриминге как бы тоже Nvidia рулит, поэтому... У меня вот, например, 5-10 игр, которые фиг когда пройду. Почему фиг когда пройдешь? Так, ладно. Сейчас, так, второй этаж уже, да? Так, это что у нас? Требуются медсестры. Никто третью серию не занижал. Просто не надо смотреть на всякие мыльцо типа DLSS 2, DLSS 3, DLSS 33. Это вообще ненужная хрень. Мыло только нагонять на глаза. Всякие артефакты графические. Так, у нас что-то там. Маленькая бутылка. Вот мне что не нравится, вот это вампирское зрение, что оно не подсвечивает предметы там. Ну вот если брать того же ассасина, то оно там цели желтыми делают, а тут нет. Чисто только кровяные показывает. Но, в принципе, тоже есть логика в этом. Перфекционист, все, пылесос еще. Да я тоже стараюсь пылесосить, но как бы вот есть игры, вот, например, Assassin's Creed недавно Unity проходил. Ну вот квесты все пропылесосил, а всякие сундуки и прочее вот забил. Одиссею всю пылесосил, ну квесты все закрыл, вот. Ну вот сундуки, аванпосты, форты и прочее вообще на них плюнул. Ну а квесты, да, люблю пылесосить. Ну и то, если они хорошие. Вот, например, в Unity они плохие. Дополнительные квесты имею в виду. Вот в третьем Ассасине, что хорошо, там крутые дополнительные квесты. Вампиров Маскарад аж две части есть. Redemption и Bloodlines. Bloodlines крутая, да. Я ее не прошел. Так, часть К2 запускал в начале нулевых. А вот Redemption еще есть. Тоже хорошая. Но не такая известная, как Bloodlines.
Вот. Ну, мне оно понравилось в свое время. Бирмингем. Представляешь, не могу, если в сундуке, например, есть выгода по цене, весу. Всегда гляну. Да нет, самый нормальный лут, он обычно с квестовых или с второстепенных квестов дают. В сундуках обычно просто фарм бабла, как бы. Нет, я сундуков много собираю, очень много даже, особенно в начале. Но ты играл в Одиссею, в Assassin's Creed Odyssey? Я на нее 139 часов потратил. Вот, выполнил все квесты, там тоже вначале зачищал и сундуки, и аванпосты. Там, потом, правда, плюнул. Но если бы я прямо ее на 100% вылизывал, там бы ушло бы часов 300. Оно мне надо, оно мне не надо. Тем более там никакой смысловой нагрузки нету от этих захватов аванпостов, сундуков и прочего. Ну, прокачал бы я там корабль, там, не на предпоследний, а на последний, но это без разницы, там, и так прошел, как говорится. Не про Одиссею говорил, сугубо вообще, например, Скайрима. Скайрима я еще не играл. Ну там, да, может быть. Скайрим, Готика. Там от исследования мира как бы может что-то лежать такое топовое. Но с Готикой все понятно. Там мир небольшой. По крайней мере, в первый, второй. Третий, конечно, исключение уже. И в третий исследовать особо не надо. Там запаришься и не сможешь. Карта огромная. И в Скайриме как ты каждый сундук исследуешь. Там карта, небось, огроменная. То есть ты не сможешь его на 100% все исследовать. Ну а то, что по пути встретиться, да, можно захватить. Огромные игры с открытым миром, все исследовать как бы, ну, невозможно как бы. Ну, только если вопросы закрывать, там, в том же Ведьмаке 3 или в Одиссее, вот, опять же. Но это не все исследование, там, ты, допустим, много сундуков можешь пропустить, таких, которые без вопросов, например. Так, это она сестре пишет, да? Плюс моды. Не знаю, я к фанатским модам прохладно отношусь. Вот бывают только очень редкие исключения, когда они действительно стоят прохождения. Это, например, Black Mesa, которая стала платным. Фанатский ремейк. Half-Life 1. И, например, Хроники Миртана Архаус. Они тоже в Steam добавлены. И превзошли, кстати, оригинал по оценкам. Так, Пипа Хокинс.
Пока Снегока. It's locked. Вот закрытый сундук, и он никак не отображается на карте. Отметки можно делать только 2. Делаешь новые, и старые сбиваются. Ну ладно, пропущу, значит пропущу. Так, кто это? Томас Элвуд, да? Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Pepper, are you sure you want to leave this hospital? To become a nurse was a little girl's dream. But in the end, I don't feel that useful. I want more. I want to make things change. But you're doing something important here. For all the patients who need your help. We save lives, sure. Each time we send a cured patient home, it's a relief beyond words. But since the epidemic, I feel so powerless. What steps are you prepared to take to feel more useful? I don't know yet. My sister believes that the real fight is in the streets nowadays. Maybe she's right. Maybe this is what I must do. And what about Milton Hooks? Does he share your point of view? For Milton, any change means more comfort and more peace. I disagree. If you feel that saving lives is not useful enough, perhaps it means that you've lost faith. On the contrary, my faith has never been stronger. Maybe we are all just too proud to face up to the fact that science cannot compete with God. Goodbye, Nurse Hawkins. И тебе спасибо, Снегока. Так. Ну тут очень много крыльев у этой больнички. Я смотрю, не кашляйте в общественных местах. Вон какое-то крыло. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reed. Так, я походу с ней говорил. Пипа. А как она тут оказалась, если я с ней сейчас говорил только что? Goodbye, now. Она тпшнулась, что ли, как вампирша? Норм. Чё? Thelma Howcroft said she was being watched by vampire hunters. Where are they hiding? I should investigate. I'm sorry you ended up on my plain and cold medical bench, sir. I understand you must be very angry about this unfair situation. It's locked. To have you buried in the same mass grave as your wife. I hope that might help. It's locked, all right.
Так, а как я вниз-то попаду? Я не понял. Я не понял. Ну и вот. А, может быть тут? Да. Вот. Фигушки, да? Так, стоп. Вот же индикаторы есть. Так, а сохранения тут нету, да? Тут автосейв только. Speak English, do ya? Over there! There's one of them vermin! Die, vermin! Watch out for them teeth! Так, аж вон она где находится, да? Ну что, идем выполнять, что ли? Раз такое дело. Или не пойдем? Что-то там стрёмно, ладно. Я, пожалуй, в больничку вернусь. Что-то там очень стрёмно все. Там уже район другой. Возможно, там будет все мощное, убежище другое.
Нет, я пока в этом районе останусь. Так. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I believe we're going to be colleagues. Reed? Yes, I've been informed about your arrival. I'm Waverly Ackroyd. Welcome aboard, I suppose. Does my arrival inconvenience you in some way, Dr. Ackroyd? Let us just say that I don't particularly share Dr. Swansea's enthusiasm for hiring you. What we need here are reliable professionals, not overrated dabblers. If you have a problem with me, Dr. Ackroyd, please feel free to tell me. Dr. Swansea has imposed your presence on this hospital without asking anyone's advice. The benefit of his position. But I don't agree with it. I know we've never met before, but I believe this hospital could use all the help it can get. You will agree with that, I'm sure. Oh, but I have heard about you, Dr. Reed. Of course, you can't say the same about me, since I have not wasted my time courting the press. There is no need for such animosity between us. Don't you think the epidemic is already enough to deal with? That is one point we could agree on. And that is precisely why I want to be sure that you will be of help to this hospital, instead of a burden. Since your tenure in this hospital is longer than mine, perhaps you can tell me more about this place. Let's just say I'm tired of the carelessness around me. I have always respected the skills of Dr. Swansea, but over time his enthusiasm has become displaced. Carelessness? Exactly what are you talking about? We're here to save lives. The people who trust us are not volunteering for experimentation. They're here to be healed. I don't intend to run any radical experiments, Doctor. Even if I, as any good practitioner should, express an interest in pushing the boundaries of medical research. Modern medical methods were created through audacity and ego. But there are rules in our line of work, and they're here to protect our patients. I don't know what you've heard about me, but I have already proved my value as a practitioner. I don't question your skills, Dr. Reed, but your motive. Is it money, fame, or are you truly dedicated? And what exactly is that supposed to mean? I served in the war just like you. But unlike you, I did not use the wounded to play the modern sorcerer. Be careful what you insinuate, Dr. Ackroyd. I only want you to admit you used those men to improve your theories. This is ridiculous. My blood transfusion technique saved many lives, and you know it. You see? That is exactly what I hate about people like you. You avoid this kind of accusation instead of facing reality. I don't... And what? I said... Be careful. I only... This is ridiculous. You see? It seems you have bad memories of your military service. I refuse to see this industrial slaughter as scientific progress. War only reveals the worst in men. We can at least agree on something, Dr. Ackroyd. Thank you for your time. What can I do for you, Doctor?
Thank you, nurse. Good evening, Doctor. I believe we're going to be working together. Dr. Reed. Dr. Swansea informed us of your arrival, but I could not dare to believe we'd have such good fortune. Such an honor, sir. Thank you. And you are? I am Thoreau Strickland, Dr. Thoreau Strickland. I'm a great admirer of your work, Dr. Reed. Please, could you tell me something about yourself? I'm a great admirer of your work concerning blood transfusion, Dr. Reed. I run my own experiments. I'm convinced it's the future. What made you choose to be a doctor? I'm not ashamed to admit you and your work have inspired me. I am honored to have the opportunity to work by your side. It's always a pleasure to share scientific and medical knowledge with someone eager to learn. I'll be glad to help you if I can. This epidemic may be the century's most terrible disaster, but I'm convinced that we, as doctors, are the only ones able to defeat it. I based my technique on my mentor's research. He helped me perfect my method. What is yours? I'd rather not talk about it. For now, it's just theories and first approach. My process is purely experimental and unsuccessful. As long as you're cautious and methodical, you may remain empty-handed, but you won't fail. You're not the first one to warn me, but I am convinced knowledge is the main weapon against the ravages of this epidemic. What can you tell me about the Pembroke? Well, it has always been an honor to work with Dr. Swansea. But with your arrival, I can't think of a better opportunity to learn about blood transfusion. Do you need help with anything in particular? Well, yes, maybe. I'm waiting for a batch of products I ordered for my personal research, yet my supplier seems to have vanished. Do you want me to play the errand boy for you? Oh no, Dr. Reed. But if you went personally to his shop, what with your reputation and all, he wouldn't dare to refuse the products I need. I see. Well, give me the address, for I may pass by if I have time. You seem quite optimistic. It's a rare and precious attitude in these difficult times. I'm convinced that this epidemic is a test of endurance and dedication for us men of science. Questions remain about our capacity to resolve the situation. True. Last summer, during the first wave of the epidemic, I used to joke with Milton about the extra work. We're not smiling now. What do you think of Dr. Ackroyd's aversion to modern medical methods? It's a shame he's so narrow-minded. Dr. Swansea taught me that science is about exploring uncharted territory. I'm convinced that's true. With the influenza and all that's going on, you should put your differences aside, don't you think? Why is it so difficult to work together? I believe that if Dr. Ackroyd had been the one to discover the transfusion process, he would be the first to recommend its use. So you believe it's just a question of jealousy and pride? Dr. Ackroyd is as proud as he is blinded by his obsolete concept of medical science. Tell me more about your willingness to experiment with new medical techniques. Harvey Fiddick is a patient suffering from a severe injury that could cripple him if not treated correctly. I'm convinced your blood transfusion technique could help him. What is it you really want? To save him? Or to prove your point? Fair question. I want nothing but to save my patient, Dr. Reed. Especially since I know Mr. Fiddick's story. Tell me Mr. Fiddick's story. Our first diagnosis was compromised because Mr. Fiddick lied to us about the real origin of his injury. He first claimed it was an accident. But why would he hide such crucial information from us? Because he is a proud father, ashamed of putting his children at risk because of his own negligence. This personal involvement could also appear to be a lack of impartiality. You must know that a good surgeon must remain neutral. I agree.
But that does not excuse Dr. Ackroyd's behavior. A man who did not even take time to converse with his patient. Do you think keeping his distance was a mistake? All I know is that I'm taking care of human beings with desires, hopes, and fears. Not some biological machine comprised of blood, bones, and flesh. Goodbye, Dr. Strickland. I'm quite busy right now, Dr. Reed. Tell me, Waverly, what do you think of Dr. Strickland's enthusiasm for his experimental research? Strickland is playing with his patients' lives for pride and glory. Now that, sir, is unethical. Are you thinking about something in particular? Harvey Fiddick needs delicate surgery. I believe we should stick to the usual procedure, but my young colleague obviously disagrees. Why do you wish to lead this surgery? I strongly believe that Mr. Fiddick should not be butchered to test an unproven procedure. I really hope you're right about this, Dr. Ackroyd. I'm trusting your judgment on this. I'm not the kind of man who runs away from his responsibilities, Dr. Reed. There is no need for you to be looking over my shoulder. And are you not afraid that your rivalry with Strickland may be blinding you? Rivalry? I guess you could call it that. But I will never be childish enough to let my personal feelings affect my judgment. Thank you. You always knew the words to come. I'm all right. Don't waste your time with me. Good evening, madam. Can I help you? It's my son who needs you, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. How can I help your son? I'm Beatrice Goswick, mother of Mortimer Goswick. Could you check on him, please, Dr. Reed? I've heard much of your talents as a physician. Do you require medical attention as well, Mrs. Goswick? I have other concerns right now, Doctor. But I'm fine, thank you. What can you tell me about yourself, Mrs. Goswick? Not much to say. Just take care of my Mortimer and I'll cover all the expenses. That's all that matters. May I ask if you have an occupation, Mrs. Goswick? I'm a teacher by profession. I teach young women who are more ambitious about their futures than their families. Are you really that rich? Most of the patients here are of a more humble origin, if I may say so. Yes, thanks to my husband. May he rest in peace. I can cover any needed medical expenses. What do you think of your reception here? Any complaints? I have had the uttermost reservations about this hospital since we arrived. But we had no other choice, considering the state of emergency. Is there something in particular that's bothering you? Some of the staff were not especially welcoming. I suspect they're not accustomed to dealing with patients of such social standing. Tell me more about your arrival at the Pembroke Hospital. What gave you such a bad first impression? The ambulance driver was quite rude, for a start. And that nurse, Miss Hawkins, seems to have quite a dubious attitude. What do you mean? She managed to secure a bed for my son despite the epidemic. It was a relief, but it wasn't cheap. I share your concern, Mrs. Goswick. Be sure that I'll talk to the people involved. I don't expect compensation, Dr. Reed.
but I'm aware such behavior would not be tolerated in other hospitals. She charged you for a bed? Yes, and I paid without question, considering the urgency of the situation. Goodbye, Mrs. Goswick. Так. I will not let you down, my boy. What can I do? Так, а тут нету гипноза, да? Thank you. Окей, окей, My окей. sweet girl reads me like a book. I never could keep anything from her. Doctor. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. May I help you? I don't know if a third opinion is needed. Your colleagues are already arguing about my condition. I see. Would you mind telling me more about your situation? I'm Harvey Fiddick. All I want is to get me bloody arm fixed properly. Is there anything else that's bothering you? Can I help in any way? I'm all right. Considering the state of this place, I should consider myself lucky, I guess. Tell me about yourself, Mr. Fiddick. I'm just a regular guy waiting to get his arm fixed, so I can return to work and to my family. I was more curious about what you were doing before being hospitalized. I'm a carpenter, and a good one too. But that means I need both arms to feed my family, Dr. Reed. Tell me about the doctors who are arguing about your case. Strickland and Aykroyd. They both want the best for me, but there's a lot of pride there. Doctors are no different from carpenters, it seems. What do you mean? I often had professional arguments with rivals on a building site. Difference is I disagreed about wooden nails, not flesh and bones. Are you satisfied with your treatment here? Well, it's clear that I've chosen a bad time to be injured. Forgive my bluntness, but you seem overwhelmed by cases of the flu. I won't lie to you about it. I'm afraid we are. Are you sure you don't want to operate yourself, Dr. Reed? I have the feeling you're very capable. And your colleagues seem to think so too. In other circumstances, you would be right. But for now, I don't think I can take on the responsibility. My apologies. Tell me about your injury, Harvey. Why do you feel so guilty about it? My wife died because of me. And now I may lose everything because I've been careless enough to hurt myself. What an arsehole. How could your job be responsible for your wife's death? I was working a double. She went out to bring me a hot meal and got caught in a German bomb raid. You can't hold yourself responsible for your injury, Mr. Fiddick. Unless you tried to hurt yourself. Of course I didn't hurt myself. But I can't work until my arm is fixed. My children need to eat, Doctor. Tell me about your... Tell me more about the death of your wife, Harvey. 1915. I was in the army, building workshops for the Royal Flying Corps. Helen was happy I wasn't sent to the front. What happened? The Germans sent Zeppelins to bomb the construction site, but they missed their target. My wife was bringing my dinner when the bombs fell. How are your children after losing their mother? They were smaller then. The only good thing about this is my Helen didn't bring them with her that night. I'm sorry for your loss. So many died during the bombings. I served in France and witnessed the carnage there. I would like to say that she didn't suffer. Truth is, I have no idea.
I just know that I'm all that me kids have. Poor little bleeders. Good evening, Mr. Good evening. Goodbye for now. Так. Так, этот что, говорить не может? I'm quite... А, его нельзя, четвертый, да? Thank you. Good evening, sir. Good evening, Mr. Good evening. Новых диалогов нету, да? Goodbye. My sweet girl. Reading like the book. Да ёптить. Почему оно не прочиталось? Так, ну-ка. Так. So, Mr. Hooks and Nurse Hawkins are an item. Those two have hidden their affections well. Good evening, Mr. Fiddick. Good evening. You
seem worried about the safety of your family. And it's obviously the reason why your wound troubles you so much. I cannot give up on my children now. They both need me living. What about their mother, if I may ask? She died in 1915 during one of the first Zeppelin raids. We never found her body. Goodbye for... Sweet girl. Makes me like a book. Never could keep anything from her. I'm alright. Don't waste your time with Good evening. Goodbye, Mrs. Go. Стоп, ее сушить нельзя, это загипнотизировать. Нет, она 4 уровня. Goodbye. Блин, всегда путаю это. How long must I wait, damn it? Good evening, sir. You have the right to disapprove of our methods. Good evening. I'm Dr. Reed. Can I help at all? No. Really? Why are you here then? I don't want to talk. My throat hurts too much. I suppose that this pain is the reason you're here. Is someone taking care of you? Yes. And no. Could you at least tell me your name, sir? Mortimer. Mortimer Goswick. Do you need any help? I'm afraid I may, sir. I don't mean to be a burden. You are not a burden, sir. Healing you is my responsibility. And you have my gratitude for that. Do you need any help? I'm afraid I may. You are not a burden. And you have... How painful is your throat, Mr. Goswick? So painful I'd rather not talk at all, Doctor. I'll let you get some rest, then. I'm alright. Don't waste your time with me. I will not let you down. Good evening, Mr. I'm okay. How... So painful. I'm sure you realize a doctor and his patient have to communicate, sir. Would it help if I gave you some paper and a pen? Not really. I see. Then maybe it's not just your throat that hurts, Mr. Goswick. Perhaps your sore throat is just the consequence of something more hurtful. Yes, maybe. But I don't want to talk or even write about it now. How painful is your throat, Mr. Goswick? So painful I'd rather not. Why did your mother have you hospitalized here? She seems convinced this is a bad hospital. My mother just wants the best for me. She won't rest while I'm here. She'd go all the way to hell and back to help me. Pembroke Hospital may look unorthodox, but rest assured you're in good hands here. It's not me you have to convince, Dr. Reed. It's my mother. Is your mother bothering you? As your doctor, I can ask her to leave you alone if you would prefer. That's tempting, Doctor. But you have no idea what my mother is capable of. She would tie herself to my bed if you asked her to leave. Tell me about yourself, Mr. Goswick. I don't want to talk, Doctor. I have to... I'm alright. Don't waste your time with me. Good evening. Goodbye. Goodbye, goodbye. Так, это Крейн, да? О, пипка.
А почему их тут двое как бы? I'm quite busy. Thank you. Я не понял, а где она? А, вон. Вымогательница. Не понял, а что это такое? Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reed. Goodbye, Nurse Hawkins. А что это было? Good evening, Nurse. Good evening. Goodbye. Блять, а что это было? Что это было-то? Какая-то загрузка долгая была. Так, ладно.
Good evening, nurse. Good evening. Goodbye. But the suffering continues. Good evening, doctors. And good evening. Do you need... You don't have to worry about me, Dr. Reed. Goodbye. Так, все, ладно. Так, тут вроде сундук. Нет, это не сундук. Второй этаж, да? Так, моя комната на... 203 этаж. Вау. Ладно, сначала второй пошарим. Или стоп, сначала налево, ладно, к себе в комнату, наверное. Так, сюда пока не будем идти. Not now. I cannot enter. Mm-hmm. Старая пила. Ух ты. Пилой. Носимый урон.
45, 65, 15, 15, 90, 15, 20. Так. Для второго уровня у меня, кстати, есть. Улучшение. Но пока рано, пока рано. Я еще даже DLC-шные предметы не получил. Доктор Типпец. Так, ну это потом. Хотя стоп, Томас Элвуд, скорее всего, это к нему относится. Good evening, Mr. Elwood. Evening, Doc. Why do you feel responsible for the injury, Thomas? What really happened? I wasn't disfigured by any German shells. It happened during my leave. It was an accident. Why lie about it? Come on. It's one thing to come back disfigured by the Germans, and it's another to get injured in an accident that could have happened to anybody. Reconstructive surgery has been very successful for some soldiers. I don't want to wear a bloody mask for the rest of my life. I'd rather stay here and just be forgotten. Подсказка не сработала, бля. Сука. Why lie? Come on. I don't want. Бля. Tell me what really happened then. I went with a whore in Rouen. Dead drunk I was. The hotel was a shithole. There was a fire that night. Did you start the fire? Were you trying to avoid going back to the front? That's not uncommon, you know. No. It's just that I was asleep when the flames reached the room. The girl was long gone. Bitch never woke me up. Left me to burn. Why? I don't. Goodbye. Блядь, подсказка не сработала, ну пипец. Ай, блядь.
It's locked. Чё эти метки появляются, я не понимаю. It's locked. This must be the place. It's definitely away from prying eyes. Relegated to the shadows. A kingdom of my own. At least I won't be sleeping in a coffin. Так, это на крови. Это на крови. Это на крови. Нет. Не на крови.
cannot enter. The flower's dying. It needs water. Бичи драконов и брехун. Вот они, DLC-шные. Скорость атаки. Что я могу сказать? Урон на 10 выше, скорость атаки на 5 ниже. Это очень плохо. Выносливость такая же. Вообще мне не нравится оно, это оружие. Да. Способна разрезать кости. Так. А на последнем уровне даже у нее вот что идет? 90, 96, 135, 200, да?
130, 200. То есть на максимальном уровне пила намного лучше даже. Она и так-то лучше. Ладно, какие тут улучшения? Увеличивает наносимый урон. Позволяет поглощать кровь. Так, стоп. Да. Пятерка 153, а тут тоже 153. Скорость стрельбы 10-15, 5-6, оглушение 10-10. Хуже. Так, старая пила, старый кол. Какой-то костюм у меня. А костюм тут не отображается, что ли? Я не понял. Ладно, неважно. Вообще без разницы. Так.
Теперь снял шляпу. А, это он переоделся, типа. Вот этот наряд получше, наверное. Шляпа бы только не было. Хотя пофиг. Хотя пофиг. Так. Че нажать? Не понял. А, D. Мне показалось IDL какой-то. D летше. Так. William Bishop's blood is much more unstable than human blood and shows extensive mutation. But this is not what happened to me. I must keep on searching. The sun is about to rise. I can feel it. I'll continue tomorrow night. I have so much time now. If I'm to stay here until my research is complete, I'd better learn to hide my true nature from the mortals. But what about my thirst for blood? Так, ладно, ребят, всем спасибо за просмотр. Если стрим понравился, подписывайтесь, поддерживайте донатом. И до следующего стрима. Всем пока.